বন্ধুরা যত দূর যায় শুধু আইল্যান্ড আর আইল্যান্ড। আসলে এটার সৌন্দর্য বর্ণনা করি বলার মতো নয়। আপনি যত দূর চোখ যাবে বুঝতে পারছেন 1000 আইল্যান্ড, অর্থাৎ এটা বিটুইন ইউএসএ এবং কানাডা দুইটার মাঝখানে এই আইল্যান্ডটা। দেখুন যত দূর যাচ্ছে ছোট ছোট আইল্যান্ড। এই দেখেন এইটা একটা আইল্যান্ড, এখানে কোনো শুধু পাথর, স্টোন, কত বড় পাথর। এরপর দূর থেকে দেখেন আরো দূরে এইদিকে দেখেন এই একটা আইল্যান্ড। এদিকে চারিদিকে আমরা এই যে আইল্যান্ডের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি। দেখেন আবার এই যে পানির কলকলের মাঝখানে দেখেন হাঁস। লক্ষ্য করুন। So I'm going to pick back up here on the tour. To our right-hand side, you see a little brown ball. That is sitting on Crow Island. Now, Crow Island is a man-made island. It is built by an Alex Bay local. He actually built that as a hunting and fishing retreat. Probably wondering, well, how do you build your own island? You just acquire a shoal, which is basically the big, large rocks that I pointed out earlier to you. You then just build a seawall around it. You pump your water out. You put your fill in. Then you're able to build your summer home right on top. There's actually 2 man-made islands here in Alexandria Bay, but that's actually the only one I'll be able to point out on your tour today. When they decided that one island can be both in American and in Canadian waters. So they decided to split the river into 1/3 of the islands are going to be on the American waters, and 2/3 of the islands are going to be over in the Canadian waters. Now, even though the Canadians, they do technically have more islands, the U.S. islands are actually going to be much larger, so it does equal out by landmass. হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা যে লাল To our left-hand side here is Palmpelli Islands. Now, up on top of Palmpelli, you can see there is a large wooden cross. Canadian. That cross reads in memory of Francis Aquilius Stout, 18 July 1872, Alexandria Bay, New York, waiting for the resurrection. Now, Mr. Stout was an attorney from New York City, and he absolutely loved the Thousand Islands region and everything it had to offer. So he purchased this island and he planned to build a summer home on it, but right before construction started, he did happen to pass away. Now, his family paid over 100 years worth of taxes on the island so that they can build or purchase it. And then after the 100 years was up, they decided to well back to the Canadian government. So it is still owned by the Canadian government still to this day, and they decided to keep the same rules and regulations. So nobody is able to build or purchase the island still. Able to see their sanded beach, which they created themselves. So they had to hire a tug and barge system from the Canadian mainland, put sand on the barge, and then tug it over. It's a lot of work for their own sanded beach. It's located throughout the islands there to our right. You did see a couple of different totem poles. Now those were gifted to the owner after he finished building the Alaskan pipeline. So those came all the way from Ketchikan, Alaska. Within the 5 spans of the bridge system, there's 1 fully American span, there's 1 international, and then 3 consecutive Canadian spans. The only span that we are not going to be able to see on our tour tonight is the international span. Now, these were a Great Depression's works project to promote trade and economy on either side of the bridge system. Now, while doing that, it also created some jobs as well. One of the jobs it created was to hand paint, hand scrape the bridge system every 5 years. And each bridge takes 1 year to hand paint, hand scrape. So once you're done with this 5th and final span, you do have to go all the way over and go back to the first one and start all over. বন্ধুরা, এখন আমাদের শিফট টার্নিং অ্যারাউন্ড। আমরা এখন কানাডা থেকে আবার ব্যাক টু ইউএসএ যাচ্ছি। That is known as Tom Thumb.
This is the smallest charted island out here in the Thousand Islands. It meets the exact requirements to be an island, which is 5 feet in diameter. It's above water 365 days of the year. And it is home to one tree and also another type of shrubbery or granary as well. Actually, the speed limit out here, which is 15 kilometers per hour for boaters that are 40 feet in length and more. So boats like us. The home is around 100 years old, making it the second oldest home over here on the Canadian side. And the island is around 4.5 acres large. Thousand Islands? Because there's 1,000 islands. Yes. Mama, do you have any quarters? Now we did just see Tom Thumb. I did tell you what classifies to be an island, so you're probably wondering how many islands there are actually out here. Now that is a fairly good question, and 64 islands out here in the Thousand Islands. But to 1,864 our left islands. here, you do see the It's halfway 1,000 house. island, but this is the sitting on Hill Island. halfway house. Now the halfway house is owned by Whit Tucker. He is a Canadian football Hall of Famer. He played for the Ottawa Rough Riders. Yes, it's Canadian flags. It's He Canadian. painted this lovely This is blue the color Canada, to still match your his Canada. favorite resort in Hawaii. Right now, I'd like to share some of our more commonly asked questions that I get asked on a daily basis. Now, some of those questions are like, well, what time is Beautiful my weather. efficient? How do I get downstairs? And do you work here? Now, some of the other questions I do get asked are going to have to do with like water, sewer, as well as electricity. Now, this body of water, it is completely fresh water. We are several hundred miles away from any type of salt water, and there are several lock and dam systems breaking us up here in the salt water as well. So we are around 95% pure here on the St. Lawrence. We have two different reasons being why we are that pure. Number one reason being an invasive species, which are known as the zebra mussels. They're about the size of your pinky fingernail and can filter out 1 liter of water a day. So within 72 hours, our water reaches back to around 95% pure. So the islanders are actually going to use snow dumping policy, which is known as the Save the River campaign. And this was founded by a man named Barry Freed, in which he lived over on Weldon. Wondering what you dumping policy, you're not able to just dump your sewage right into the river. Because if you look all around the islands, all you're going to be able to see is rock. So what you do have is you actually have a big green tank, which is going to be either sitting somewhere on the side of the island, up on the island somewhere, and we're actually going to have a group of guys, or It's a gone group of now, people, but I I should saw a say, baby duck over come there. out to the island, pump out your tank to the tank on a barge, and they're actually going to bring it back to the mainland. It is a pretty extensive process, but that's just what needs to get done to be able to not pump it straight into the river. I'm বন্ধুরা আমরা actually এখনো going to be able to show কানাডাতে you a holding tank a little এগুলো bit সব later on কানাডার in the প্রপার্টি tour. কানাডিয়ান আইল্যান্ড And now for electricity. Canadian island. We do have a couple of different sources. The $400 per foot, and you also have to pay a team of divers to dive down to install it into the bottom of the river. So depending on where you are located, it may be a very build up can fall right off. This because themselves are not going to be up here to check on their homes during the winter time. So they don't really want to pay thousands of dollars to get the roofs fixed every year for the snow and the ice. But here to our left hand side, you do see the black cords coming out of the water with the white danger do not anchor sign. Those are the hydro cables coming up out of the water. And that white danger do not anchor sign is just warning any boaters just not drop their anchor right there, or just not get too close to that in general, especially with their propellers, just because it will cut up the cord. That's a cord that you cannot just patch back up. I was just wondering how to purchase a whole new. The regurgitation ends up being very acidic. It's going to eventually kill the trees and creates the weight film on the rocks. You can see they have basically taken over that entire island. And if you see any of the shoals that are sticking up out of the water, that's why the rocks have that white color on top of them.
Now over here on the Canadian side, on the mainland, on the Canadian waters, there is actually a hunting season for the cormorants. But back over on the US side, there's nothing we can do about them. এটার মধ্যে একটা ঘর, It's called Tombstone. The one with the 50 kilometer sign. ক্যানাডিয়ান ফ্ল্যাগ, ছোট্ট একটা। হ্যাঁ বন্ধুরা, তো দেখেন, আমি খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করছি ইউএস থেকে ক্যানাডিয়ান পিপল অনেকটা শৌখিন। দেখেন তারা প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে বোর্ড রাখার ব্যবস্থা আছে, আবার হাঁটি এসে বসার ব্যবস্থা আছে। এই পাশটা হচ্ছে ক্যানাডা, এবং ক্যানাডার ফ্ল্যাগ দেখতে পাচ্ছেন, বাড়িতে ফ্ল্যাগ জ্বলছে, তাদের বোর্ড আছে। তারা কি ঠিক ঠিক এই দেখেন ক্যানাডা, বা ঠিক ঠিক তার অপোজিট সাইড হচ্ছে আপনার ইউএসএ। এখানে ক্যানাডা এবং ইউএসএর ফ্ল্যাগ উঠছে, অর্থাৎ এইটা হচ্ছে ইউএসএ। আমরা ইউএস এবং ক্যানাডার মাঝখান দিয়ে আমাদের বোর্ডটা হচ্ছে, এইটা হচ্ছে ইউএসএ। আর ঠিক এইটার অপোজিট সাইড হচ্ছে ক্যানাডা। এটা ইউএসএ, এখানেও বোর্ড পাড়া দেওয়া হয়। দূর দূরান্ত থেকে শুধু পানি আর আইল্যান্ড, পানি আর আইল্যান্ড, পানি আর আইল্যান্ড। Baba, I'm gonna go drive in the morning. যাবি দর্শক মণ্ডলী, বৈচিত্র্যময় সুন্দর এই থাউজেন্ড আইল্যান্ড, এবং কি দেখুন অনেক সুন্দর লাগছে। পানি, হ্যাঁ বন্ধুরা, এটা হচ্ছে ক্যাসেল, অর্থাৎ এটা একটা আইল্যান্ডের মধ্যে আমরা এখন ল্যান্ড করছি। আমাদের বোটটা চলে গেছে, আমরা আরেকটা বোটে করে ইউএসএ যাবে। এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইউএসএ এবং ক্যানাডার মাঝামাঝি জায়গায় একটা আইল্যান্ড, খুব সুন্দর আইল্যান্ড। এটাতে তোমার লোকজন আছে। আমরা এখন আউটসাইড স্ট্যান্ডিং ক্যাসেল দেখব, তারপরে যদি সম্ভব হয় আমরা ভিতরে ঢুকবো, আর যদি বেশি ট্রাফিক হয় তাহলে আমরা পরে আসবো। হ্যাঁ বন্ধুরা, ওয়ান স্কুপ আর টু স্কুপ, টু স্কুপ দেখে অনেক আসছে, দুইজনে খাওয়া যাবে। অনেক বড়, মানে স্কুপগুলো অনেক বড়। So in 1990, it was then directed by the সেন্টার হিসেবে এটা রিজনেবল প্রাইস, গুড প্রাইস, দাম কম তুলনা অন্য জায়গা থেকে, মজা অনেক। এর সাথে ক্যারামেল আছে, আইসক্রিম, চকলেট, অল মিক্স। কফি ফ্লেভার।
হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা থাউজেন্ড আইল্যান্ড থেকে আসার সময় একটা মসজিদ খোঁজ করছিলাম, সেটা হচ্ছে রোচেস্টার। আমরা সেখান থেকে মসজিদে আসছি। মূলত এটার অবদান হচ্ছে আমার বড় ছেলে জুহাইফা, সে বাইর করছে রচেস্টার ইসলামিক সেন্টার। মসজিদে আসে অনেক সুন্দর লাগছে, অনেক ভালো লাগছে, দেখে আপনাদের সাথে শেয়ার করি। এটা হচ্ছে মসজিদের ভিতরের অংশ। এই মসজিদের অনেক সুন্দর, তার মধ্যে সৌন্দর্য হচ্ছে দেখেন পিলারের সাথে ওনারা এই পকেট সিস্টেমের কিছু জিনিস করে রেখেছে প্রত্যেক পিলারের সাথে। এখানে টুপি, কোরআন শরীফ, তারপরে রাখার জন্য মানুষ হওয়ার পরে দেখেন ঠিক একই সবগুলোর মধ্যে, কিছুর মধ্যে আবার টিস্যু পেপার আছে। দেখেন অনেক সুন্দর। প্রত্যেকটা পিলার মধ্যে তারা এরকম একটা সুন্দর জিনিস করে রাখছে, অনেক সুন্দর। কি তোমার পছন্দ হয়েছে জেফা? নামাজ পড়ছ? ওকে ওকে, অনেক সুন্দর একটা মসজিদ। Assalamu alaikum. It's like BSCC and Noor combined. So this masjid is a good masjid. If you want to come to Rochester, then this is the masjid to come to. And it's a long time right there. এটার নাম কি? Islamic Center Rochester. ওকে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। দেখুন অনেক সুন্দর মসজিদ, উপরে সম্ভবত মহিলাদের জন্য। আমার ফার্স্ট ফ্লোর আছে, এটা সেকেন্ড ফ্লোর। দেখুন পুরো একটা লাইন, অনেক সুন্দর করে করেছে। এটা হচ্ছে মিম্বর, ইমাম স্থান। এখানে পাশে একটা গড়ি আছে, কোকানো অ্যারাবিক, অর্থাৎ গোল্ড কালার, সিলভার করা। মসজিদ ছাড়াও এখানে অনেক আরও অ্যাক্টিভিটিস আছে। অনেক বড় মসজিদ, অনেক বড়। এটা একটা বিশাল হল রুম। এখানে বাস্কেটবল, অন্যান্য খেলাধুলা বা প্রোগ্রাম সব কিছুর ব্যবস্থা আছে। উপরের ইয়েটা অনেক সুন্দর। পাশে স্পিকার আছে। অনেক সুন্দর একটা মসজিদ। এই রচেস্টার মতো জায়গাতে এত সুন্দর একটা মসজিদ আসলে কল্পনা করা যায় না। যাক, আমার ছেলের উপলক্ষে আমরা এই মসজিদে আসি, নামাজ পড়তে পারছি, আল্লাহর কাছে লাখো শুকরিয়া। এটা হচ্ছে মসজিদের বাইরের অংশ। এখান থেকে শুরু করে এই মসজিদটা অনেক বড়, বিশাল লম্বা একটা মসজিদ। বন্ধুরা, এটা হচ্ছে মেইন এন্ট্রান্স। এখান দিয়ে গিয়ে এই জায়গাটা হচ্ছে বাস্কেটবল, কোনো বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান বা সেরিমনির জন্য। আর এই পুরাটা হচ্ছে পার্কিং লট। বিশাল এলাকা নিয়ে ইসলামিক সেন্টার রচেস্টার। This is at 727 Wistful Road.